Hi guys. So, 1, 2, 3, go. nagpa-practice na yung grupo namin. Nahiwalay kasi sa amin si Anika. Yan, pati ayun. Ayan no. Si Yuri, pakita mo si Yuri. Yuri! Ayun si Yuri. Asan si Luigi? Saan mo mas tama kasi? Luigi! Filipino. Hi guys, second subject. Tapos na kami mag-practice first subject, which is ngayon, second subject. Okay, mula sa salita ng Aero, Early, Pero, Naklaro. Pero sa pinakamaliit na unit ng salita. Paano pag sinabi natin morphology? Guys, tapos na po English, pero nag-elimination po sila Luigi. Diba, Anika? Yeah. Hi guys. What's your score? The phrase circle of life in the Lion King symbolizes A. Endless cycle of birth, death, and renewal in nature. B. Danger of disobeying rules. C. The fight between good and evil. Or D. The hierarchy of the animal kingdom. Circle of life in the Lion King symbolizes. What is your answer? The correct answer is number D. Luigi! Ay! Ikaw magawak! Ha? Oh my G! Tara na! Si Anika nagugutom na! Stop yun! Let's go! Hi vlog! Hi guys! Hi vlog! Ano yung bagong menu? Hi April! Hi vlog! Tama. Hi vlog! Nakapag-bisita. Please, sa pakaray! Gagawin ito. Hey guys, it's break time. Yes. Uy, alto! Guys, alta. Tapos na. Let's buy. Yung dalawa. Fourth subject, science, with Sharina again. May quiz guys. Gagawin kami for this. May special guest kami ngayon. From group 6. Hi, Ka! Ayos kasi. Guys, fifth subject na po. And pupunta kami ng gym kasi kinuha ni Sir Chad yung time ni Ma'am Kim para mag-practice. Hindi ko nga mahanap yung ano. Hello guys! Nakatapos ko lang mag-boat trip. Tapos lang po namin PE. Mat na po sunod. Divisible sa isa't isa. Pag-himalayin, 3, I squared of 3, 4. Final answer. Nakukuha? Hi guys! Lunch na guys! Wow! Ang galing! Hi guys! Lunch na guys! Sa Anika Mark. Sabi nakakagutom talaga. Kung pwede na sana humingi. Hi guys! Lunch time na guys! Come join us! Jokes! Parang Basic lunch lang. Hi guys, tapos na po yung school. And uwi na po kami.
pa ako nagpipicture. Ano?